Hello friends, welcome to Global Online Kannada. Friends, today's video we are going to start with communication unit. So friends, ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ 2022 ಪೇಪರ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. MCQs ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQs ಸೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ MCQs ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು PDFs ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಂವಹನದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ derived from Latin word, the word communis or communicare, and it means to make common. Yes, communication it is the word derived from communis, and communis means ಟು ಮೇಕ್ ಕಾಮನ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಂವಹನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ exchange of thoughts, message, information, etc. by way of speech, signal, or in writing. So in this way communication refers to when people are going to exchange their thoughts, yes, their opinions, their messages, so any information when the people are going to share among themselves by using speech. Yes, by orally they can change the information. By showing them signals they can share the information. Yes, in writing also they can send the messages. It is known as the communication. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜನ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಮೌಖ್ಯ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಬಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ process of using words, sounds or signs, behaviors to express or exchange information or to express your ideas, thoughts, feelings is known as the communication. So in this communication process the people are going to use the words, they are going to use the sounds, they will use signs to express their behaviors, to exchange the information, or to exchange the thoughts, any ideas, feelings, any information. This is known as the communication. So ಯಾವಾಗ ಜನ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2 or more persons. ಸೊ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 or more person. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So it is the first important characteristics of the communication is that there must be minimum number of 2 persons, because no single individual can have an exchange of ideas with himself. So in any communication there will be more than 2 people. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 people, then only people can exchange their ideas, and a listener is necessary to receive one's ideas. So here one will be information giver or sender, and another will be receiver. Sender is the person who is going to give the information, and receiver is the person who is receiving, who is collecting the information. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರನ್ನು
ನಾವು ಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. So the next characteristic of communication is exchange of ideas. So communication cannot be thought of in the absence of exchange of ideas. So in order to complete the process of communication, there must be an exchange of ideas, orders, feelings, etc. among two or more people. So in this way, in communication there will be ideas, or there may be thoughts, there may be some feelings. Yes, there may be some order, there may be any other information which people wants to share among themselves. So in this way, without any idea, without any information, without any order, there will be no communication. So if people want to communicate well, so there must be an idea. So ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಐಡಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜನ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the next one is mutual understanding. So mutual understanding means that a receiver should receive the information in the same spirit with which it is being given. So in this way, I told you there will be two people in the communication. One is receiver and one is sender. So in this way, sender is going to give the information and receivers are going to receive the information, and receivers must receive the information with the same period which it is given by the sender. So there will need mutual understanding between the sender and the receiver. In the process of communication, it is more important to understand the information rather than carry it out. So the receiver must understand the information given by the sender. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So direct and indirect communication. So it is not necessary in communication that the receiver and the giver of information should be face to face with each other. So there it is not necessary. The communication may be direct or may be indirect. So in direct communication, people are interacting directly with face to face conversation is going to take place. Yes, in indirect communication, the communication is going to take place with other means such as telephone, such as WhatsApp call, WhatsApp chat, etc. So in this way, communication may be direct or indirect. There is no need to people have to conduct face to face conversation only. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೇರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ, ರೈಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ. As is the case with business, where the manager continuously assigns work to his subordinates, tries to know the progress of the work and gives directions. So in this way, there is no end to the communication process. It is endless process. For example, in an institution, the manager is continuously assigning the works to his workers. He is taking care of the progress of the work. He gives direction. So in this way, it is a continuous process. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
So use of words as well as symbols. Yes, there is no need to use only words. People can also communicate by using symbols. So there are many means are there for communication, such as written communication, oral communication, symbolic communication. Yes, when people are conversing with by using words. Yes, there may be written words or there may be orally they can communicate. So in this way sometimes people can communicate by chat, yes, by messaging, and also sometimes people may communicate by using some symbols such as eyes, giving some decision by the raising the finger in the cricket or in the class. So in this way people can communicate by using words and also by using ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಜನರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಜನರು ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಜನ ಓರಲಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ symbols. So these are the important characteristics of communication. Now let us move to the elements of communication. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ concerning exchange of facts or ideas between persons holding different positions in an organization to achieve mutual harmony. So as I explained in the previous slide, communication means it is a continuous process. In this process people are going to exchange their ideas, they are going to exchange their facts, any information, they are going to exchange the feelings with other persons for to achieve mutual understanding. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the communication process, it is a dynamic in nature rather than static. So as I told you, it is a continuous process. So communication is a dynamic process, it is not a static process. So ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. So communication process has such must be considered a continuous and dynamic interaction, both affecting and being affected by many variables. So in this way communication it is also affected by many variables. So ಈ ಸಂವಹನದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So let us go through the elements of communication. There are major 7 elements we can see in the communication. So the first one is sender. Yes, sender means the person who is going to send message. Yes, ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the second one is idea, means information, and the next or ಮಾಹಿತಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. So the next process is encoding. Yes, encoding means here the information is translated by sender by using encoding. So next, communication channel. So the sender is going to use some channel to send the message. So these all the elements we discussed later. So then comes receiver, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು. Then decoding, so the receiver is going to decode the message. Then comes feedback. So after decoding, receiver is going to give feedback. So after decoding there will be feedback. Then there will be noise. So it is a disturbing factor in the communication. So let us discuss these elements one by one. The first one is sender. So the person who intends to convey the message with the intention of passing information and ideas to others is known as the
sender or communicator. So sender means this person wants to give the information to other person or to the other group of people. So in he wants to give any information, or he wants to change any ideas, he may wants to order, he may wants to change feelings. So in this way, in the communication process, the person who is giving the information, so he is known as the communicator or sender. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೆಂಡರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್. So the next element is idea, mahiti. So this is the subject matter of the communication. So in every communication there will be subject matter. For example, now I am teaching you about elements of communication. So this is our subject. So this may be an opinion. So idea it may be an opinion, it may be an attitude, feeling, views, orders, or any suggestions or any other information. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಐಡಿಯಾ, ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಂವಹನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ process. And the next one is encoding. So encoding means, since the subject matter of communication is theoretical and intangible, its further passing requires use of certain symbols such as words, actions, pictures, etc. So conversion of subject matter into these symbol is process of encoding. So after when the sender wants to give any information, so he has to encode his message into words, actions, or any symbols. This process is known as the encoding process. So ಈ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ processನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಟೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸೊ I transferred all my ideas, my opinions, the information into words. So I prepared PPT. Yes, this is known as the encoding process. So here in encoding process, he is converting his ideas or information into words, actions, or pictures, or into any ಸಿಂಬಾಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂವಹನಕಾರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. So next one is communication channel. So the person is interested in the communicating has to choose the channel for sending the required information or any idea. So after encoding the message, the sender has to choose a channel. So this information is transmitted to receiver through certain channels which may be either formal or may be informal. So in this way, after encoding the message, the sender has to choose a channel. It may be formal or it may be informal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ he can communicate face to face, or he may use WhatsApp, you may use email, so he may use letter. So this is known as the channel of the communication. So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ, communication channel. So for example, if I use email to write a letter, then our communication channel is email here. So in this way, sender ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಡರ್
is going to use a channel to transfer the message to the receivers. So the next one is receiver. Receiver means the person who is going to receive the message. So ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಹೂ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದ ರಿಸೀವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So the next one is decoding. So the person who receives the message or symbols from communicator tries to convert the same in such a way that he may extract its meaning to his complete understanding. So whenever he is going to receive the message, yes, after receiving the message he must convert the information into best possible understandable way. So he has to try to understand the meaning of the information. So it is known as the decoding. For example, now I am giving the information, so I am encoding the information in my own language. So what you are doing, you are listening the lecture and you are trying to understand the information. So it means you are decoding. So sender is encoding the message and receivers are decoding the message. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೋಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. So in decoding, the students or receivers are trying to understand the meaning. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the next one is feedback. So feedback is the process to ensure that receiver has received the message and understood in the same sense. So in this way, feedback means it is given by the receiver when the sender is going to give the message. Receivers are going to decode it. Then after that, they are going to reply on that. They may say yes, they may say no, they may ask some questions. So it is known as the feedback. So it is an act on the ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜನ ತಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the next one is noise. So noise is an unwanted signal which interferes with the original message signal and corrupts the parameters of the message signal. So in this way, noise means it is an unwanted signal. So it is going to interfere with the information, it is going to interfere with the message, and it is going to corrupt the parameters of the message signal. It is going to disturb the sender and also to the receiver in the communication process. So this alteration in the communication process leads to the message getting altered. So if the disturbance is more, if the noise is more, so it is not possible to encode the message properly, and even decoder also they are unable to understand the message clearly. It is most likely to be entered at the channel or the receiver. So in this way, this noise is going to enter in at the time of channel or to the receiver. So ಇಷ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಶಬ್ದ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಇಂಟರಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರಿಸೀವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. For example, whenever you will be busy in taking class, whenever you receive the vehicle sound, it is a disturbance. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 8 important elements of communication. Let us move to the types of communication.
So when it comes to types of communication, we can divide it into many types. So based on organizational structure, we can divide into formal communication and informal communication. On basis of direction of the communication, we can divide it into downward communication, upward communication, horizontal communication and diagonal communication. On the basis of mode of expression, we can divide the communication into non-verbal communication, verbal communication, oral communication and also written communication. So these are the various types of communication. So let us discuss one by one. Yes, the first one is formal communication. So formal communication, as you all know, it is a flow of information through formally established channels in an organization. This type of communication may be orally or written. So in this way, formal communication can take place through proper channels. It is not informal, and this formal communication may be orally or may be in the written format. For example, the communication which is going to follow the correct steps, it is known as the formal communication. There will be no gossip in this type of communication. So ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯ ಓರಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ higher authority people to the lower authority people, or it may be downwards. The information may pass from lower authority to higher authority. So ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೆಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ರವಾನೆ ಆಗ್ಬೋದು. So next, in formal communication, certain rules, regulations, protocols are to be followed while formulating and communicating the message. So in this way, in formal communication, yes, the communicator, they are going to follow certain rules, they are going to follow the regulations, yes, they must follow some protocols. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗಾಸಿಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So informal communication refers to communication on the basis of personal relations. So here it is not in a formal way. So based on our personal relations with the people, we are going to communicate. For example, whenever we are going to speak with our friends, so it is not formal. So it is known as the informal communication. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. So formal communication is always structured, but informal communication it is unstructured. So formal communication ಯಾವಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ planned and informal communication is unplanned. So formal communication ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. So informal communication, it does not follow the formal channels established by the management. So here we are not going to follow any ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
So it often flows between friends, intimates and related personal rather than the positional matter. So whenever we are going to speak with our friends, whenever we are going to communicate with our family members, it is known as the informal communication. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ on the chart and not regulated by the formal rules. There will be no rules, there will be no regulation, there will be no any protocol in informal communication. So ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So the next type of communication is grapevine communication. So grapevine communication, it is a type of informal communication. So grapevine communication ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು informal communication ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜನ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಲಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬದೇ ಇರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಲಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the next type of communication is downward communication. So when it comes to downward communication, it is the communication that takes place or the flow of the information from superiors to subordinates. It is known as the downward communication. For example, whenever the principal is giving information or passing any rules or any suggestions to the staff members, and the same information is passed to the students, so it is known as the downward communication. Means the information is flowing from higher authority people to lower authority people. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೊ ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜನರಿಂದ ಲೋವರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ such type of communication may be in the form of orders, instructions, policies, programs, etc. So in this way this communication may be related to passing of orders, giving instructions, yes, giving information regarding any policies or programs. ಸೊ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ವರ್ಬಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇವಲ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ವರ್ಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Here when the messages are transmitted from bottom to top of the organizational hierarchy, it is known as the upward communication. So for example, when the information is passing from lower authority people to the higher authority people, for example students are giving progress reports of yes, for example staff members are giving progress to report, or for example students are informing about any issue in the school to the staff members, and the staff member is transferring the same issue to the
principal, and principal is the transferring the same issue to the management. So this is known as the upward communication. So whenever the information is passing from lower authority people to the higher authority people. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜನರಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So the main function of upward communication is to supply information to the top management. So the main aim is to transfer the information to the higher authority people. So ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರುತ್ತೆ. So it is essentially participative in nature and can flourish only in democratic organizational environment. So this type of communication can take place only when the environment is democratic. So ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So it may be in the form of progress report, suggestions, ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the next type of communication is horizontal communication. So horizontal communication means it is going to take place between two or more persons who are working at the same level. Yes, if the staff members are discussing something with other staff, so it is known as the horizontal communication. Whenever the same working profession people are discussing with other but same working profession people, it is known as the horizontal communication. For example, here some staff members are discussing regarding the completion of the syllabus with other staff members. So this is known as the horizontal communication. So ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿಯ ಜನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So this type of communication takes place mostly during a committee meeting or conferences. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಮಿಟಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾಡುವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the main object of such communication is to establish interdepartmental coordination. So in this communication is going to create good coordination among the communicators. So ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ವಿಧಾನ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. So the next one is diagonal communication. So diagonal communication, it is an exchange of information between the persons at different level across the departmental lines. For example, in an institution there will be many departments such as, for example, teaching department, yes, office and management and library. So in this way, when the communication is going to take place with the person at different level across the departmental lines, when management is going to speak with librarian, when teachers are going to pass information to the office members. So this is known as the diagonal communication. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯ
ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರೋ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ institution or in any organization. So this type of communication is used to spread the information at different levels of an organization to improve the understanding and coordination so as to achieve the organizational objectives. For example, whenever the management receives any information from the government, the management is going to pass the same information to the office. The same information they are going to pass to the staff members, to the principal, to the other institution, other departments of the in the same institution. This is known as the diagonal communication. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಚಾರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So thus where the persons who are neither working in the same department nor has a similar level are communicating, it is said to be diagonal communication. So in this type of communication, different working peoples are communicating with the others. For example, the manager is going to communicate with the labor is going to communicate with the another manager. So it is known as the diagonal communication. So it cuts across the levels of organizational structures. So it is going to cut the different levels of the organizational structure. So the next one is non-verbal communication. So non-verbal communication means communication through expression, gestures or postures is known as the non-verbal communication. So it is not orally. Here the people are going to transfer the information by using any face expressions or any gestures or any posture. For example, whenever the teacher is going to ask the questions in the class, students will just raise the hand. It means that they know the answer. So this is known as the non-verbal communication. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜನ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ facial expressions, tone of voice or other body movements. So here the information is passed by using any facial expressions or tone of voice or any other body movement. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಟೂನ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he know the answer. So in this way it is known as the non-verbal communication. So it is a type of communication other than the words. So here people won't use words in the communication. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಎಮೋಷನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು, in sad people will cry, if they are happy they will laugh. So it shows the attitude of the person. So a person can communicate his feelings to others quickly and economically by using non-verbal form of communication. So this communication is very helpful in passing the information to very quickly and also economically. So ಬೇಗನೆ ತುರ್ತುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This does not require the use of words. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So then some important of non-verbal communication are body language. It includes posture, gesture, eye contact, silence, etc. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೌದಲ್ಲ, ವರ್ತನೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್
ನಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, pause, pitch, proper stress. So paralanguage. So the next one is verbal communication. So verbal communication, it is an exchange of information by using words in written or orally. So here the people are going to communicate by using words. It may be in the written format or by orally. So ಈ ಒಂದು verbal communication ನಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. It is the most preferred mode of communication. So verbal communication, it consists whenever people are speaking with others, listening, writing, reading. So ಬರೆಯುವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗಳಾಗಿವೆ. It may be in the form of written or orally. So oral communication and written communication, these are two forms of verbal communication. So the next type of communication is oral communication. So when a message is expressed through spoken words, it may be either through face-to-face conversation or with the help of any electronic mode such as telephone. It is known as the oral communication. So in oral communication, people are expressing their ideas, opinions, feelings by speaking. So they are going to speak with the other people, maybe through face-to-face conversation or in telephone by using WhatsApp call and all. It is known as the oral communication. So ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. So it may also be in the form of informal conversation, group discussion, meetings. So oral ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಈ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗಳಾಗಿವೆ. So it is more effective means of exchange of information because the receiver not only hears the message but also observes the physical gestures of the speaker. So it is most effective exchange of information. Here the receiver is going to listen to the senders and also is going to observe the physical gesture of the speaker. So ಈ ಒಂದು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the next type of communication is written communication. So here when opinions are exchanged in the written form rather than by spoken words, it is known as the written communication. Here people are not exchanging the information by orally, so just they are going to write it and they are going to pass it to them. Whenever we are using messages, chatting, so or whenever you are going to send the letters, it is known as the written communication. So it may be expressed through charts, pictures and diagrams. ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So it includes newspapers, reports, letters, circulars, magazines. Then while using written communication, words should be selected very carefully. So we to choose the words very carefully. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಟರ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ತಿದ್ದುವುದು ಕಠಿಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ಲುಕ್ಡ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So the next type of communication is interpersonal communication. So the communication between two or more people exchanging the information, ideas, experience is known as the interpersonal communication. So in interpersonal communication, two or more people are going to exchange the ideas. So ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, interpersonal communication. So there are various media involved to express the one's ideas, but most basic are
verbal and non-verbal. So when it comes to interpersonal communication, people are exchanging the information verbally and also non-verbally. So interpersonal communication skills see in the group discussion, dialogue, debates, public speaking, daily life conversation, etc. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ವರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ thinking, analyzing, interpreting, assessing, contemplating, feeling, etc. It is termed as intrapersonal communication. So it is the communication with the person in their mind only. For example, whenever we feel hungry, yes, whenever we are going to express, whenever we are going to think in our mind, whenever you are analyzing, after watching the movie, we are thinking about the movie in our mind only. It is known as the intrapersonal communication. ಯಾವಾಗ ಜನ ತಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಸಿವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it deals immensely with the emotions of a person which is never known to the people who are sitting along with them. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಜನ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So this is commonly known as self-talk. Here both the sender and receiver of a message are the same person. This you have to remember. In intrapersonal communication, sender and the receivers are same here. So intrapersonal communication ಅಲ್ಲಿ sender ಮತ್ತು receiver ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. So next one is internal communication. So internal communication, it is a regular aspect of any organization. It occurs when the members of an organization exchange the information with each other. So in any one institution, the members of the institution, they are going to exchange the information in themselves. It is known as the internal communication. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಲೀಗ್ಸ್, co-workers, anyone who is directly a member of the organization. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the next one is external communication. External communication is the transfer of the information between an organization and the other parties out of the organization. So for example, one institution manager is contacting the another institution's manager. One college principal is ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So the internal members of the organization have the access to this information, but it's majorly for the external members like customers and clients. So this is known as the external communication. Here members of the organization are going to communicate with other members or with other institutional members or with the customers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.